Msichana kivango kubwa koti kabuti inakaa longi inakaa. Na yeye mwenyewe ni mslimu anakaa. Funga simu. Ya longi. Wanakulanga wanafunzi leo watawakula. Leo mali zimeingia. Mali zinaitwa tight. Kama wameingiza mapesi kuna mabanana hapo. Dunga wasikinyang'anye siku kitu top. Itakuwa imeenda tu, itakuwa imepangwa iende. Mimi shoot town day. Kila time nikikuja town mimi shoot. Kwa hivyo una shoot? Na upload YouTube. Okay. Yeah. Wasema Apostle ndio yako town anahangaika. Siwezi kuweka. Anaenda kukuliwa. Zilikulwa. Na wata So guys, we are in Nairobi town and the Mali tight are here. Na watakula. Na watakuliwa. Leo wanaume tu vitu zimesimama. Mtoto ni mrembo. Walai Nairobi kuna watoto warembo. Wezi. Siwezi enda bwana. Unasema ukija ndo katoka kuna hii magari hapa vipi? Mimi sijaipandia hapa. Napandianga huko mbele. Hapa sasa. Okay. Yes. Ndio mimi niko na bibi na nilitosheka hivyo. Uko sure? Haki ya nani? Naweza dance na dem lakini huwezi kulala. Tu dem ana matako. Au bako muni bwana. Au masho ana. Au bako muni bwana. Sasa hivi. Tibao. Wala jamaa amekuja amekaa kwa kiti hapo na t-shirt ya white. Yeye ndo mnyosho. Ametulia. Hata huwezi jua kama ni yeye. Ni Mjaluo. Anafanyanga kwake na biashara mingi. Akujangi shop sana. Anakuwa tunakuanga naye. Bora msiona amekasirikia barabara. Na anavuta mdomo hivi. Unajua nilikuwa nataka kuambia Isabella jana. Hapa sijui nimemwambia. Niko na feeling watasema niende ni pray kesho. Umemwambia, si umesema hata nikiwa hapa. Ameshakwambia? Sio ameniambia. Si umesema? Kwanza juzi nimekuwa na hiyo feeling nilikuwa nayo. Nilijua. Unajua chachu wako na ujinga. Dan alichukuliwa mwenye prayers. Dan mwenye hajai. Ku prayers azinaje? Before service. Okay. Na nilikuwa na feeling kuanzia juzi. Kwenda hizi hata Manchester watatugonga. Kwa kana ushindi. Sawa, nilijua kupiga. Vitu tight. Jamaa alikuwa anampigia kelele amekoma kwa barabara. Ilikuwa tu lazima agwame, unaona?
Shukuru. Mimi yangu sina do sana. Sasa tusika ngoja mali sema ni relax kidogo. Ndio alisema sio die cutting ndio watafuta kwa sababu die cutting wanapenda sana. Baya sana. 100. Nimeweza kulipa 100. Mali ni safi. Wa. Huko ndio nakuja kufanya printing ya makadi mingi, calendars. Hata ukileta mpira kama hivi tuna print. Mnaweka. Yaani nyinyi wale watu unafanya kila kitu. Everything. Nataka kuchukua helmet, nichukue t-shirt 3 na travel nazo. Unaenda nazo home? Kuna nataka niende Nyabohang. Hii Migori. Okay. Ndakupinda kupinda. Unataka kuprint za maboys wangu. Unataka print nini? Chini ya shop. YouTube. Yaani nitakufanyia na UV. UV what? Printing. Lakini kama ndio kaje kuiona. Mimi sijui. Clear kitu kali sana. Kwa helmet haitokani. Haiwezi hata siku moja haiwezi. Sawa. Amini ule. Ni ule mse. I know. Hii hapo na kompyuta lazima niipa. Sure.
Kuja nikuonyeshe. Acha nionyeshwe. Chakula na mia ujipana 50. Hello, how are you? Hi everyone, how is you? So today I decided to go and take a random walk of Nairobi Expressway, Nairobi Expressway. I can talk like a warrior. So guys, make sure you subscribe, like the video. Yeah, I love you guys. It was a random vlog showing you how Nairobi city looks like and the expressway as we finish. Subscribe.